Stel dir vor, du fährst nachts. Inspannt nach Hause. Alles ist ruhig. Du hast vielleicht 2 Bier getrunken. Fulst dich wohl vertaglich und. Plötzlich blitzen im Rückspiegel die blauen Lichter. Dein Puls rast, die Handworden klam und dan Stetter. Beamten der Scheib, buht sich. Herunter, schnuppert einmal bewusst in. Den Innenraum und sagt diesen Satz, der alles verändern kann. Ich riech Alkohol. Was Geno Loft jetzt in deinem Kopf? Und wichtiger noch, was flustert dir. Dein Instinkt zu, dass du in diesem Moment besser nicht laut ausbrichst? Geno hier will ich hut von dir wissen. When du in dieser Situation warst, was where dein allererst Reaction? Wurdest du sofort losplappern? Wurdest du den Mund halten? Oder wurdest du dem Beamten vielleicht direkt die Wahrheit sagen? Schreib es mir unten in die Kommentar, den ich wet, jetter. Von uns hat schon mal im Ansatz darüber nachgedacht, wie sich in so einem Moment verhalten wird. Du denkst jetzt wahrscheinlich, okay, der TYP redet. Aber was ist mit dem Anwalt im Titel? Richtig, ich bin kein Jurist, aber ich hab Michigan mit mehreren Strafverteidigern unterhalten, die genau solche Nachdiesum Beruf gemacht haben. Und die sind sich in einem Punkt einig. Die meisten Fahrer machen in der ersten Minute nach der Kontaktaufnahme mit der Polizei mehr falsch als sie jemals in einer einstündigen Verhandlung wieder gerät gegen konnten. Dabei geht es nicht darum, ob du getrunken hast oder nicht. Es geht darum, was du sagst. Stell dir vor, die Polizei hat dich angehalten. Der Beamt kommt in dein Fenster. Die erste Frage lautet oft harmlos. Hatten Sie etwas getrunken? Oder die feststellen Variante, ich riech Alkohol. Jetzt passiert etwas Psychologisches. Die meisten Menschen fühlen sich ertappt. Sie fallen in einen Kooperationsmodus. Der aus dem normalen Lebensstand. In der Schule hat man bei der Lehrerin Kleinlaut zugegeben, wenn man gestemmelt hat. Bei den Eltern hat man gestanden, wenn man das Auto own Führerschein gefahren ist. Aber im deutschen Strafrecht und ja. Ein Trunkenheitsfahrt ist ein Straftat, kein Kavaliersdelikt. Im Strafrecht gilt ein völlig anderes Prinzip. Du bist nicht verpflichtet, dich selbst zu belassen. Das nennt sich das Nemoteniterprinzip. Niemand ist verpflichtet, sich selbst einer Straftat zu bezichtigen. Und dieses Prinzip ist dein bester Freund in dem Moment, in dem ein Beamter seinen Kopf in dein Auto steckt und sagt, ich riech Alkohol. Was du jetzt nämlich nicht tun solltest, ist in ein Geständnis verfallen. Die meisten Leute sagen dann dingui, ja, ich habe 2 Bier getrunken, aber das war vor 3 Stunden. Oder, ich habe nur ein Glas Wein zum Essen gehabt oder mein absoluter Favorite. Also, ich habe getrunken, aber ich bin noch fartuchtig. Dieser Oxygen ist später vor Gericht verwertbar und dieser Oxygen wird genauestens in die Akt aufgenommen. Bleibst ruhig, du bist freundlich, aber du lässt sie nicht einfach so rein. Du gibst kein Auskunft über das, was in deiner Wohnung ist. Du beantwortest
Kein Fragen zu deiner Person, wenn du nicht musst. Aber wenn ich nichts zu verbergen have. Kann ich sie doch reden lassen. Dan ist. Doch alles gut. Auch das ist ein. Gedank, den ich total verstehe. Und in. Weilen fallen ist es ja auch okay. Aber. Hier geht es nicht die 99 harmlosen. Fall. Hier geht es den einen, der zum Verhängnis werden kann. Denn. Sobald du sie herangelassen hast, ist. Die Wohnung quasi freiwillig geöffnet. Das was sie in diesem Moment sehen. Dürfen sie oft verwerten, auch wenn sie eigentlich gar keinen Durchsetzungsbeskless hatten. Es gibt einen Fall aus der Praxis, den mir ein Strafverteidiger mal erzählt hat. Ein junger Mann, Student wohnt in einer WG. Nachts klingelt es, Polizei. Sie hatten einen Anruf bekommen wegen Drogenhandels. Kein Namen, kein genauer Hinweis, nur ein wager Tipp. Der Student, völlig überfordert und nicht. Lass die Beamten rein, zu sagen. Das nichts zu verbergen hat. In der Wohnung sehen sie auf dem Wohnzimmertisch ein klein Mensch. Marihuana, nicht der Red Urt. Eigentlich, aber vorhanden. En die vom Leid, anziehig wegen besitzes. Mit Lungsverfahren. Eintrag im Polizeilichen. Führungszeugnis. Hat die ter nicht geöffnet, hatten. Die Beamten on Durchsetzungsbeskless. Nicht rein dürfen. Der Anruf allen war. Kein Ausreichend Rechtsgrundlage. Aber durch die freiwillig Öffnung haben. Sie die Beweis gesehen und die dürften. Sie dan verwerten. Das ist bitter und unfair violate. Aber es ist legal. Und genau die Schalb. Müssen worüber diesen Satz sprechen. Denn wenn die Polizei sagt, haben einen Anruf bekommen, dann ist das erstmal eine Information, aber sie ist nicht gleichzeitig ein Befehl. Es ist nicht gleichbedeutend mit war. Haben jetzt einen Durchsetzungsbeskless. Oder sie müssen jetzt mitkommen. Es ist ein Erklärung, die auf dazu dient, ein Grundlage für ein freiwillig Befragung oder einen freiwilligen Eintritt zu schaffen. Was du in diesem Moment sagen solltest, und das ist der Kern, auf den der Anwalt in meinem Gespräch immer wieder zurückkommt. Ist ein klarer, aber hofflicher Satz. Kein Diskussion, kein Rechtfertigung. Kein aber ich hab doch nichts gemacht. Sondern ich machte mein Recht. Warnungen und gebe kein Auskunft. Solange kein konkreter Verdacht gegen Michigan vorliegt. Wenn sie keinen Durchsetzungsbeskless haben, machte ich sie bitten, mir das schriftlich zu bestätigen, dass es sich ein freiwillig Befragung handelt. Das klingt erstmal nach Paragraphentriaterie. Ist es aber nicht. Es ist Selbstschutz. Und weißt du, was das Best ist? In den allermeisten Fallen werden die Beamten dan Kurs nicht kennen, der vielleicht nach ein Visitenkarte lassen und wiedergen. Den wenn wirklich nur ein Anruf de war und sonst nix, dan haben sie gar kein Interest daran, sich stundenlang mit dir anzulegen. Die Polizei hat bes